But, pero the good thing is, doon na kita'y italang kasing-kasing, italang kita'y desire na mo repent, mo confess. So that's the good thing. Because in 1 John 1:9, our God is faithful enough na magpasaydo sa ako. So, ano yung silence lang. Tapos, after that, dinangin ako sa Brother Bon. James chapter 5 verse 16. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Before you, Father, all I righteous. It is only because of your Son Jesus Christ that we become righteous. It's His blood that cleansed us from the inside out. Father, we thank you and praise you. Kaabot niya po yung another prayer meeting na katapot mo. You know, individually we have battles. And we're sorry for those things, Father, that we fail. That we forget sometimes na nagpanikabot yung binaagi sa mga sariling kusog. And we're sorry for that. But still, we praise you and we thank you. Keep on reminding us that greater is He that lives in us than He that is in the world. Thank you every moment of our battles, Naka. And we're sorry for those things, Father, na failing mo. But still, you chose to pick us up. That's why namin karoon na tayo matapok, Father, because we believe that there's power in prayer. Not the prayer itself, but the one na pinag-uulan ng mga lakas. So we believe that nothing is impossible. Father, sa alam pagdahil pag-worship ng kanino, kung natin po yung mga pinakalit, Father, sa mga kasing-kasing. Actually, wala matago sa imo, ha? But still, it shows, Father, gusto mo yapon na kami mag-confess at kanino. Because that's the essence of relationship, having a personal relationship with you. You want us to communicate at kanino openly. Isang pagwag matago sa imo, but still, you are waiting for us. Mag-dual at kanino. Mag-confess at kanino. Because we have a personal relationship at kanino. We praise you for that. Because of your Son, Jesus Christ, and the personal relationship. And through this mighty name, this all we come. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Brother Bon. Para sa mga lawiton, magatindot kitang tanan. Let's open our hymnal sa song number 191, Now I Belong to Jesus. Song number 191. Sing, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord.
Voice like mine can be still.
Dios sa pinasalingan mo hindi kanamo ilabing Ginoo sa imong himo sa krus sa Kalbaryo may rason nga kami nakabatuon kinabuhi mao sa rason o Dios nga kami tinanagkatapok dinhi karon tungod kay ang bagong kinabuhi nga imong gihatag mao usab Ginoo ang nahimo gayo nga rason nganong mahimo na namo ang mga dili namo mahimo kaniadto nganong mabati namo ang dili namo mabati kaniadto o Ginoo karon mudago kami nga kanimo sa mga pagampo ikaw magatudlo pa namo magdiya sa kung unsay among igabungat and I pray Lord nga ang among mga ipaabot karon dili lamang pinasikad sa among tawhanon ug lawasan nga mga tinguha kundi dili pinasikad o Dios sa pagbuot nga nagikan nga kanimo ug sa among pagtuon sa imong mga pulong ikaw magagiya kanamo pablihi ang among langitingon nga sa labutan og itulungo Ginoo nga amo kay maangkon ang panlangit nga nagikan sa imong pulong ug kamatuoran kini ako mga pagampo nga lamang kanimo sa pangalan ni Jesus amen ug amen panglingkod matagusa may gabi tanan may gabi I would like to request everyone to open your Bibles in Book of John, chapter 14. John chapter 14. John chapter 14 is a very interesting passage, very interesting chapter. And in this very interesting chapter, we can find many interesting verses. And one of that is mao ni ato ang paghisgutan karon. But before going further, isa sa mga kumbaga sabi tama nga terminology. Isa sa mga ginalalisan or isa sa mga arguments by those who are very opposed sa doctrines of grace or bisag not necessarily sa kana nga aspect is naay mga moingon nga if naanata sa panahon sa grasya karon nganong kinahanglan man ta mutuman sa balaod. Why do we need to obey the law or the commandments? If everything is grace, why do we need to obey? Diba? It's a valid argument. I mean, it's a valid question. It's a valid concern. And I do believe it's something that we ought to answer. And John chapter 14 gives us the answer, Ana. In John chapter 14, verse 15, ako ang pagbabasahon. Very short verse, ana siya dinhi. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. John chapter 14, mao na ni ang higayon nga si Kristo padulong na mo mutaliwan o mao na ni ang iyahang panghamilit sa iyahang mga disipulo nga sa dili pa siya muadto sa dapit nga dili pa pud makasunod dayon ang mga disipulo isa ni sa iyahang mga giingon, if you love me, keep my commandments. And it's an assurance and at the same time comfort na even though ang mga disipulo dili pa dayon makasunod kang Kristo sa kung asa siya muadto, and yet they will somehow experience still the love of Christ samtang sila going towards pa sa katong dapit nga adtuan ni Kristo. And segue ko gamay, I think 2 weeks na. 2 weeks na, we transferred kami ni Nicole, so it's just the two of us dito sa Pequeño. And when we transferred, namig establish nga balaod sa muang duha. Namig establish nga law, some sort of law sa muang duha. Nga dapat, every breakfast, sabay mi. And then, maliban sa every breakfast, sabay mi, also sa muang dinner table, sa muang lamesa, wala gyud phone. Dili mag-phone o wala gyud phone. That's the law nag-establish namo sa amuang duha when we transferred. Nay mga panahon nga dili gyud matuman, most of the time, thankfully, matuman. And there's a purpose ana. And I do believe that same setup also reflects the truth nga to ang tanawon dinhi through the help of that illustration. Hopefully, masabtan nato na. Now, the question that we need to answer is, nganong kinahanglan man gyud
mutuman sa balaod ang mga Kristohano? Why do we need to obey not necessarily the tanan nga Old Testament laws, okay? But why do we need to obey the commandments nga giingon dinhi? Although it wasn't really clear, wala man yun totally specify ni Kristo, but if you will read the whole John, basically from chapter 1 up until the end chapter, dito niyo makita isa-isa ang mga commandments ni Kristo. Unsay mga commandments dito? Abide in me, obey my commandments, deny yourself, kana nga mga commandments in totality. But then kato, why do we need to obey the commandments even though we are in the era of grace? Okay? Now the first answer to that is kani. Evidence or the commandment, okay? The commandment or the laws are simply evidence of an existing relationship. Tarohon ako. Ang balaod, gihatag lang na or naana, namugna na because of an existing relationship. Sama sa illustration nga gihatag na ako ganina, na ay law, sa amuan ni code, na ay commandment, kung sa man to nga silbi nga rule kumbaga. Sabay migkaon, breakfast, and then walay phone. Why do we have that rule in our household? Because of my relationship with her. So kato nga balaod, it's rooted from the nature of what we have. It's rooted, commandments are basically rooted from the relationship. The same thing goes here sa mga Kristohanon. Unsa ingon sa John chapter 14 verse 15 gani, if you love me. It implies relationship with Christ and the disciples. So, obedience sa law is simply an evidence nga ikaw o kaninga being or kaninga person na ay relationship. Amen. Amen. So, it's not necessarily a bad thing. Okay? Some would say, kaning stricto kayo ang Kristohanon, daghang kayo bawal, daghang kayo do's and don'ts. Maybe because dili na para sa imuha. Kaya nga naman, you don't have that relationship sa kung kang kinsa tugikan nga balaod. Okay? Siyempre, ang rule na mo ni Nicole, dili na mo na pwede i-apply sa inyuha. Kaya nga naman, diba, Brother Migs, bisita ka dito. Dili to na ko pwede i-instate nga balaod, kaya nga naman, di man taminyo, di man ikaw akong asawa. The goal of that rule is for my relationship with her to be nurtured. Now, not a relationship, okay? Not a relationship din but it's not of the same nature with my relationship kay Nicole. The same goes with the Christians, okay? The Christians. Our relationship with Christ, it's a different nature sa relationship ni Kristo sa mga dili tumutuo. Christ is the same Lord of the believers and the non-believers. Okay? In that case, natay same nga nature sa relationship. Pero in this context, katong saving relationship, katong saving nga connection nato, they don't have it. So, unsa may buti pa sabot ana? Buti pa sabot, we cannot expect the non-believers to obey the commandments of Christ kay nga naman, they don't have the same nature of relationship nga naata with Him. Amen. Now, mao na niyang katingad-an. Why do we expect the non-believers to obey the commandments of Christ tapos pag makakita taog mga Kristohanon nga wala gatuman, moingon na yun ta, sige lang, sabton ra nato na, basing gatubo ba siya, pagwara manggod. Why? Baliktad. Somehow, we give grace to, of course, we will give grace. Kumbaga, grabe lang nga to ang tolerance or indifference maybe, nga sa Christian nga dili mutuman, sige lang, pasagdan lang nato, hulaton lang nato. Tapos sa non-believers, grabe kayo ta mga kuhan nga, ala nga nung wala. We don't have to. Kaya again, dili man to para sa ilaha. So kung kinsa day ito dapat mag-stricto in ourselves. Kaya nga naman, that commandment was established sa relationship nato with Christ. Amen. Amen. So again, commandments are given only to those with connection.
ug kana nga connection must be of the same nature. Take for example, kuan, ang Israel ug ang mga Kristohanon, ang Israel na ay relationship sa Ginoo. Ang mga Kristohanon na po relationship sa Ginoo. But is it of the same nature or no? Same nature or not? Yes or no? Yes or no? No. Nganong no man. It could be yes, it could be no. Yes in the sense that of course, salvation comes through Christ alone, Jews or Gentiles. In that case, yes. We say no because ang relationship sa Ginoo ug sa Israel, going back sa Old Testament, gikan nga to kang Abraham, and then they were rescued through Moses. That's why they call him Yahweh, the covenant God, the God of covenant, the God of relationships. Og tungod ato nga rescue, naanay na establish nga relationship sa ilaha. Kita nga mga Kristohanon, wala man tagi-rescue gikan sa literal nga Egypt, literal nga slavery. It was spiritual naman atua. So it's it's identical but not of the same nature. Tama? Klaro? Okay? Now, ang Israel, naana sila'y balaod ang Ginoo og Israel. That's why natong judicial law, ceremonial law, ug dietary law. Pero dili ni mo ni pwede i-apply sa mga Kristohanon, kaya nga naman, we don't have the same nature of relationship nga naa sila kang Yahweh. Klaro? So that's why, dili ta pwede muingon dayon nga ano sabay mga bawal sa Israel. Let's say ang sa mga pinili nga lalaki nga magserbisyo kay dapat taas daw og bungot. Taas dapat og bungot ron. Pero dili kay nga naman, dili man ko Israelita. Okay? Dili man ko pare. Okay? And kana. So basically, ang commandment, it's given to those with connection already. So going back to John 14:15, to answer the question, why do we need to obey the commandments? Simply because it is just an evidence of what is already existing. Nga kita na ay relasyon kang Kristo, na ay connection kang Kristo. That's why we obey. Amen. Amen. And again, not every law kay applicable sa tanan pod nga tao. We don't have the same relationship. Ang Israel of church, they don't have the same relationship sa kang Kristo, therefore different laws. Okay? Therefore different laws. Ang law sa isa dili nimo pwede i-apply sa isa. Nganong masuko man or nganong moingon man gyud ang ginikanan sa mga anak nga sige, kani ang himua, and then kani ayaw ni himua, wadto ka eskwelahan, tulog og sayo. Why? Because of an existing relationship. Katong nga duty sa pagskwela sa bata is simply a blessing or a privilege given by the parents, a responsibility sa parents, okay? And then, gihatag sa bata, therefore, the child will act sa obedience ana as him or her responding sa relationship. Klarohon ako ha? Ang pagskwela sa bata, before, atras na gamay, na ay mga sugo ang amahan o ginahan. Eskwelang tarong, tulog sayo, mataog sayo, unsa pa, paminaw sa maestra, kay asa manigikan nga mga laod. Sa katong responsibility nga gihimo sa ginikanan. Some may call it privilege, some may call it responsibility, it's the same. Unsa tong nga responsibility or privilege sa katong blessing sa pagpaskwela. Nganong gihatag man tong blessing sa pagpaskwela sa anak? Because of the relationship nga naa. So therefore, ang anak mutuman sa katong mga sugo as him or her responding rapod sa blessing nga gihatag sa iya. The same sa tuang mga Kristohanon. Ang sugo ni Kristo ato ang tumanon because that's our response to the relationship He has given sa atua. Amen. Amen. Now again, first reason why do we need to obey the law or the commandments? Simply because it's the evidence of what is already existing, of a relationship that already exists. Ikaduha,
before na ako tubago ng ikaduha, do you think laws, rules, and commandments are created for good or dili? You think it's for good or not? For good. Oftentimes, for good. Initially, for good, yun na. Okay? Especially if we're talking about sa spiritual nga context. Now, laws, we need to obey the law or the commandments kay nga naman. Rules, laws, commandments, it exists because it protects what is good. It protects what is good. Unsay mga, going back sa moral law, unsay mga balaod dito nga gihatag, do not murder. Nganong gihatag man ang do not murder? Because it protects what is good. It protects life. Life is good. Amen. Katunga balaod, gihatag to protect that good thing. Napay giingon dito, do not commit adultery. Unsay ginaprotektahan ana? Marriage, family, which is also another good thing. So basically, kaninga mga balaod, gihatag ni to protect what is already existing, katong good thing nga naga-exist currently. Amen. Now, nganong kaning freedom nga to ang gina-experience ani nga demokrasya, nganong na ay mga as simple as jaywalking, nganong na ay balaod nga bawal mag-jaywalking. Unsa may ginaprotektahan ana? Life, the safety of kinsa. Dili lang sa pedestrian but also the drivers. Diba? It protects both ways. It preserves the relationship of katong participants. Okay? It preserves the pedestrian, it preserves the driver. Therefore, the law exists to protect, to preserve, and to nurture what is already good. Amen. Amen. Now, why do war exist? Why do war exist? Yan naman. Freedom gets abused, and then kana nga freedom nga naga-exist sa ilaha, gusto nila ipakanat sa dapit nga dili na appeal sa ilaha nga freedom. Okay? Medyo complicated, pero lahiyon na itong analogy. Ano Mupalit kong pizza. Unsay forma sa pizza? Circle. Unsay kasagaran nga slice ana nga pizza? Triangle, diba? Karon mukuha og diamond ana. Sa may batiyon ninyo? Nung sa mangka. Anong gi-diamond ba nimo na naka-triangle naman na? It doesn't make sense. I have the freedom to do it, pero ang freedom nako, it affects the neighbors. Diba? Ang freedom nako sa pagkuha og diamond cut pizza, naka-apekto sa uban nga triangle nga pizza, therefore, na-deform na sila. Kaya nga naman, gi-apply nako ang freedom in a way nga na-abuse ang freedom sa uban. That's why laws exist. That's why rules exist. Because it protects what is good. Amen. Question. Kang kinsa man nato kinahanglan ni protektahan? Kinsa may silbing kalaban di ay ani? Why do we need protection? We need to protect that good thing, kang kinsa rapod, from someone involved who is limited. Balik ko sa akong analogy kanina. Sig na tingala mo, Pastor, nganong every breakfast lang mo gasabot nga magsabay ni Nicole? Because ang akong nature sa work, it's very limited nga dili mo sibo sa iyang schedule. Therefore, dito lang nga mo ang sabay. Dili mi makasabay sa lunch, kay tulog ko. Rarely mi magsabay sa dinner, kay bago pa siguro kung mataan na. Diba? So that's why breakfast lang. So, buti pa sabot, gi-establish na namo nga rule because of my limitation. Because of my limitation. And then, why did we make that rule nga no use of phones? Because I also want to nurture our relationship. As simple as that. Pero going back sa first one,
something or the good thing must be protected because one of the participants, one of the recipients sa katong good thing is limited. Okay? Going back sa katong example nato sa pedestrian, nganong na ay balaod nga dili pwede mutabok sa katong mga dili designated nga tabukanan. Kay ngano man? Kay very limited ang tao, naa ug naa gyud mutabok bisag walay pedestrian lane. O bisan pag naanay pedestrian lane, naka-red light pa na, naa ug naa gyud nay mutabok. Our nature is very limited. Ang sakyanan, ang driver, ingnan nga muhinay kung naay pedestrian lane. Pero naa ug naa gyud nay musurasoy lang gihapon. So ang mga balaod, it exists to protect what is good from kinsa, from the participants who are limited rapod by nature. So going back sa John 14:15, commandments were given for us to follow because it points to the reality nga naatay relationship with Christ, and then also commandments were given nga naman because one of the participants, either si Christ or ang mga disciple, kay limited. Ang pangutana, kinsa may limited? Si Kristo o ang disipulo? Si Kristo o kita? Kita. We have so many failures. We have so many lapses. Commandments were given nga naman to protect the good thing. Unsa man tong good thing? Salvation, life, the relationship that we have with Christ. To protect from what? From our own failures ra gihapon. Why do people not appreciate Christianity oftentimes? Because what they see sa Christians, pero dili man lagi ni Christianity. Di ba? So it affects that perspective simply because we do not obey the commandments. And because our nature is very limited. Naa sa tuwa ang failure. So going back, why do we need to obey the commandments? Again, it is simply an evidence of an existing relationship. And then ikaduha, it protects what is good. Who do we need to protect it from? From the limited participants. From the limited involved, from the people who are involved and limited by nature. So, what do we conclude sa kaning atuang na dungog? Commandments were simply given. Siguro ang uban mo ingon nga it's restraining. Pastor, tuok kaayo sa kuha, pastor. Pastor, stricto ra kaayo. Pastor, daghag ing ani. No, commandments are given not to restrain the person but to preserve what is good. Ana ra gyud na. Ana si Kristo, if you love me, keep my commandments. We already have a relationship with Christ. Amen. How do we show that? By obeying the commandments. Why do we need to obey? Because it is also for our own good. Do not murder. Dili pastor mo murder gid ko. It affects someone or something negatively. And although dili ingon ana ka intense, same ra gihapon na sa kaning commandments that we see here in the book of John. Ana si Kristo, abide in me. We need to obey that. Why do we need to abide in him? Or what happens when we don't abide in him? Diba? Of course, na ay negative thing nga mahitabo. What happens when we don't obey his commandments? What happens when we don't deny ourselves? Whenever we transgress the law or the commandments, bad things always happen. Diba? Negative thing, naay mga negative nga mga butang that always happens when we don't obey the commandments. Balik ko sa mga ginikanan og anak. Brother Migs, pag dili mo tuman imuhang anak, let's say si Lala, si Luke, si Mikay, nga matulog og sayo, what do you think is the possible mga result ana? Dugay mo mata. What about sa discipline nga part? Most probably mabunalan. The same rig hapon sa mga Kristohanon. Pero mao na yung nakamaayo. Ang bunal, is it because of hatred or because of love? Because of love. Same thing with the Christians. Mabunalan ta, kaya nga naman, nisupak man ta.
Pero ang pagbunal, it's not wrath anymore. It's discipline rooted from love lang gihapon. Ang bunal, it's to direct us going back to that good thing. Amen. Amen. So, John chapter 14:15, if you love me, keep my commandments. Why do we need to obey? Because we have a relationship with Christ. And because it's a good thing. There's a good thing sa tuwa. Unsa to? Salvation. Kaning sanctification and our coming glorification. And who do we need to protect it from? Not from the non-believers, but from ourselves, the Christians, because we are limited by nature. We don't want the outsiders to see, ay pangit man yung Christianity. How do we avoid that? By simply obeying the commandments. Amen. Amen. Hinaot ka na, nakudlo ang tanan, di na lang takuto, magamputa. Father God, we thank you for your word. I pray that the truth that was heard tonight, adunay kahimuan sa imong mga kaanakan, and I pray, Ginoo, that we will really obey your commandments. Not because it is the source of our salvation. No, it's not. Your commandments are simply the evidence that you have saved us already. Ang among pagtuman ani, dili ini para naa kami ikapamuyboy kanimo. Ang among pagtuman ani kundili ni tungod ni sa among pagpasalamat sa imong gihimo kanimo. This is our response to the blessing and privilege that you have bestowed upon us. Ug sa mga panahon nga amo kining masupak, I pray Lord nga masabtan namo dayon-dayon ang rason sa imong disiplina and lovingly mabalik kami to the good thing that you have bestowed upon us. I pray that you will preserve us, and I pray, Lord, although lisod, I pray nga matuman gyud namo ang imong mga sugo, isip nga imong mga niluwas, tungod kay kini ti mailhan man sa among relasyon nga nakanimo. Kini ako mga pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.